ఓకే. ఇన్ కేస్ వాట్ ఎవర్ ప్రోగ్రామ్, మనకి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏరియా క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ క్లిక్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ మనం జనరల్గా చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఇన్పుట్, వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఫార్మేట్. ఏరియా క్యాలిక్యులేషన్ మీన్స్ ఏదో థింగ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ డిస్క్రిప్షన్, వాడు ఏదో సమ్ డిస్క్రిప్షన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉన్నాడు. ఓకే, తర్వాత ఇన్పుట్ ఫార్మేట్ ఏం చెప్పాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రైట్ చేసినా మనం ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఇన్పుట్, వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ అన్నది ఐడెంటిఫై చేయండి. డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ వన్ ఇన్పుట్ ఫార్మేట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఫార్మేట్. ఆఫ్టర్ దట్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ కేస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ వాల్యూస్. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ అన్నది ఇక్కడ వాడు ప్రొవైడ్ చేశారు చూడండి. ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏ సైడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఇన్ ఇంటీజర్. Second input, length of a rectangle in integer. Third input, breadth of a rectangle in integer. Fourth input, radius of a circle in float. వాడి రిక్వైర్మెంట్ అదే. వాడు ఎన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకోమన్నాడు చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాడు, 4 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చున్నాడు. 5, 5, 4, 2.0. వాడి ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏం చెప్పాడు, సైడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఇన్ ఇంటీజర్ అన్నాడు. అంటే ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ సైడ్ వాల్యూ కింద తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్పుట్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ తీసుకోమన్నాడు. థర్డ్ ఇన్పుట్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ తీసుకోమన్నాడు. ఫోర్త్ ఇన్పుట్ రేడియస్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇన్ ఫ్లోట్ అన్నాడు. ఓకే, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ లో మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చున్నాడు, 3 వాల్యూస్ ఇచ్చున్నాడు. అండ్ వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఫార్మేట్ అన్నది చదవండి. ది ఫస్ట్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఇన్ ఇంటీజర్. ది ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ఏంటి, ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అన్నాడు. ఓకే, స్క్వేర్ సైడ్ అన్నది ఎంత తీసుకున్నాడు, 5 తీసుకున్నాడు అండి. ఓకే, స్క్వేర్ ఏరియా అంటే సైడ్ స్క్వేర్, దట్స్ వై 5 into 5, దట్స్ వై అవుట్పుట్ ఈస్ 25. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ఏమన్నాడు, ది సెకండ్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. సెకండ్ ఇన్పుట్ ఈస్ లెంత్, థర్డ్ ఇన్పుట్ ఈస్ బ్రెడ్త్. దట్స్ వై సెకండ్ ఇన్పుట్ ని థర్డ్ ఇన్పుట్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. నెక్స్ట్ ది థర్డ్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇన్ ఫ్లోట్ విత్ 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అని చెప్పున్నాడు. అంటే థర్డ్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్, దట్ మీన్స్ పై ఆర్ స్క్వేర్. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఇన్పుట్ ఈస్ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్, దట్స్ వై 3.4 into r into r, pi r square. That's a 2.0 into 2.0. Okay, if you want to write the program, you should take 4 inputs. First inputs complete చేయండి. Okay, depends on this input and output. What is our input? First you should take 4 values. What are the values? Side of square, length of rectangle, breadth of rectangle, and radius of circle. First you can select the language. Whatever language you can use, select the language. పైథాన్ లాంగ్వేజ్లోనే టైప్ చేయాలనుకోండి. పైథాన్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఎన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి, 4 ఇన్పుట్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్, ఇంట్ ఆఫ్, ఇన్పుట్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, ఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఆఫ్, ఇన్పుట్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, ఇంట్ ఆఫ్, ఇన్పుట్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్, ఇంట్ ఆఫ్, ఇన్పుట్ ఆఫ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ సైడ్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అంటే మనం ఏం చెప్తాం, సైడ్ ఇంటూ సైడ్. దట్స్ వై రిజల్ట్ 1 ఈక్వల్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, స్క్వేర్ ఏరియా ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఇంటూ ఎస్. అదర్వైజ్ సింపుల్ వేరియబుల్ తీసుకోవాలనుకోండి, ఏమైనా రైట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వేరియబుల్ నేమ్, RS1 ఆర్ R1, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. దిస్ ఇస్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్, దెన్ ప్రింట్ R1. Next, I want to calculate area of rectangle. R2 equals to L into B. Then I want to print the result of area of rectangle. Print R2. Next, R3 equals to pi R square. 3.14 into R into R. Then, print R3. If you run this program, run and save. మన ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిందో రన్ అండ్ సేవ్ అని బట్టి మీకు క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ప్రొవైడ్ సమ్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ ద రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటే ఇక్కడ చెక్ చేసి చూడండి. వ్యూ డీటెయిల్స్ అన్న చోట ఇక్కడ చూడండి. వాల్యూ ఎర్రర్ ఇన్వాలిడ్ లిటరల్ ఫర్ ఇంట్ ఆఫ్ విత్ బేస్ 10 అని వచ్చింది. ఎక్కడ వచ్చింది, ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ 2.0, ఎక్సెప్షన్ లైన్ నెంబర్ 4, 4th లైన్ ప్రాబ్లం అండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అంటే ఇన్వాలిడ్ లిటరల్ ఫర్ ఇంట్ ఆఫ్ విత్ బేస్ 10. అంటే యాక్చువల్ బేస్ 10 అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ అండి. మనం ఇచ్చింది ఇంటీజర్ వాల్యూ అయితే నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇక్కడ 4th ఇన్పుట్ వాడు ఏం చెప్పాడు, 2.0 అని చెప్పాడు. 2.0 అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ అని చెప్పాడు, ది 4th ఇన్పుట్ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఇన్ ఫ్లోట్ అని చెప్పాడు అండి వాడు. అంటే వాడు ఫ్లోట్ వాల్యూ తీసుకోమన్నాడు. మనం బై డిఫాల్ట్ అన్నిటికీ ఇంటి వాల్యూ ఇన్పుట్ తీసుకుని రైట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ 4th వాల్యూ కంపల్సరీ ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. మీరు ఎప్పుడైతే ఇంటీజర్ ఇన్పుట్లోకి ఫ్లోట్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో అక్కడ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్. దట్స్ వై
You should use float of input of. Again run this program. ఇక్కడ చూడండి 2 టెస్ట్ కేసెస్ మ్యాచ్ అయ్యాయి, 2 టెస్ట్ కేసెస్ మ్యాచ్ కాలే. వై 2 టెస్ట్ కేసెస్ ఎందుకు మ్యాచ్ అవ్వలేదంటే, మీకు ఇన్ కేస్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ రాంగ్ ఆన్సర్ అన్నారంటే అవుట్పుట్ మాత్రమే ప్రాబ్లం అయింది. ఎర్రర్ అన్నాడంటే మాత్రం మీరు రాసిన కోడ్లో మిస్టేక్ ఉండొచ్చు. రాంగ్ ఆన్సర్ అన్నాడంటే లాజిక్లో మిస్టేక్ ఏదైనా ఉంటే రాంగ్ ఆన్సర్ అంటే అవుట్పుట్ రాంగ్ వచ్చి ఉండొచ్చు. అవుట్పుట్ రాంగ్ ఏం వచ్చి ఉండొచ్చు అంటే మీరు చెక్ చేయండి, జస్ట్ కస్టమ్ ఇన్పుట్లోకి వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ఇచ్చేది ఇచ్చుకోండి. నేను ఏదో 4 అని ఇచ్చాను, 2 ఇచ్చాను, 3 ఇచ్చాను. అంటే 4 ఈజ్ సైడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్, 2 ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, 3 ఈజ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇంకొక వాల్యూ ఎంత ఇచ్చానంటే 1.5 ఏదో ఇచ్చున్నాను నేను సర్కిల్కి, టెస్ట్ కూడా నేను. నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అవుట్పుట్ ఏదో వచ్చింది చూడండి, 16 అని వచ్చింది, 6 అని వచ్చింది, నెక్స్ట్ 7.064 అనేది వచ్చింది. దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్. బట్ వాడు అవుట్పుట్ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ది ఫస్ట్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ అన్నాడు, నో డౌట్ ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది. ది సెకండ్ ఇన్పుట్ షుడ్ బి ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అన్నాడు. ది థర్డ్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఇన్ ఫ్లోట్ విత్ 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అని చెప్పున్నాడు ఆయన. అంటే 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ రావాలని చెప్పున్నాడు. దట్స్ వై ఇక్కడ ఎన్ని డెసిమల్ ప్లేసెస్ వస్తున్నాయి, ఐ థింక్ 14 to 15 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వస్తాయండి బై డిఫాల్ట్. దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ డెసిమల్ ప్లేసెస్. సి లాంగ్వేజ్లో అనుకోండి, మీరు ఏదో %.2f అనేది రైట్ చేస్తారు, లైక్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ పైథాన్ ఆల్సో. %.2f %R3, then it is matched. Okay, అంతేనండి.